Hello everyone, my name is Moon and welcome back for more Tsukihime, a piece of blue glass moon. So last episode, the battle with Arcuade has finally finished. And honestly kind of looks like this is going to be our final episode of our Let's Play. But we're going to find out. So anyways, we're going to continue. Let's do this. Day 15, Cloudless Blue. It's the perfect day for a walk. Not a single blemish marks the cloudless sky. Glittering sunlight grazes the world from beyond the mountains on the horizon. The purest definition of an azure sky. I stop to rest on my usual bench near the plaza. On the bench behind me sits a stranger quietly reading a book. I nearly mistook him for part of the scenery, so natural was his presence. Clad in a priest's robes, he looks as if he might have been sitting there flicking through those pages for centuries on end. Konnichiwa. いい天気ですね。 Having been brought together under such a brilliant sky, it's only common courtesy that I greet him. ええ、いい天気です。晴れた日は日差しが強すぎて目が疲れるのが困りものですが、太陽の匂いはやはりいい。部屋にこもっていると忘れがちな万人に平等に与えられた自然の恩恵というやつですね。The priest laughs really as he flips through the pages. Despite the abject coldness in his voice, his manner is gentle and personable. Strangely, no matter how intently I peer at him, I can't make out his face. I can't discern the man he was, nor the features he once had. It's like looking at a picture taken out of focus. じゃあ、これから例の城に。 On a whim, I decide to strike up a conversation. The priest nods, looking somewhat bashful. どうして転生なんかを。一個体として生き続けた方が簡単だし、何より人に迷惑をかけないでしょうに。それでは限界にたどり着くからですよ。人間の知覚、全能への道には果てがない。どれほどの超越者になろうと、上には上がいる。例えば、埋葬期間にいつの間にか混ざっていたシスターですね。彼女はサバトによって悪魔化し、高次元の感覚を得たことで、この次元では全能になったと言います。ですが、そんな彼女ですらまだ物質に縛られている。この宇宙に縛られている。なぜかと問いただせば、Through delivering the masses, I ascended to the rank of Maradeva, but for all my power in this realm, I am as dust in theirs. I dedicated my life to obtaining eyes that could peer into the truth of this world, but I was not prepared for them to reveal my own insignificance. If all my efforts only amounted to learning how worthless I truly am, what purpose did my metamorphosis serve? So I choose to remain on this earthly plane. No matter how small this world may be, my worth here is far greater than those loftier realms. 愚かな話です。外を知覚できるようになったがゆえに、さらに己の無力さを痛感してしまった。個人の限界を表した一例ですね。私は全てを知りたいと願った。
広がり続けるこの宇宙のすべてを。であれば求めるべきは個人の強さや幸福ではなく、世界の終わりまであり続ける己です。His wish is contradictory. If the universe continues to grow ever wider, then his quest for knowledge was doomed from the start. If, as he says, the universe is always expanding, if it constantly produces new creations and concepts, then a single being, even an eternal one, could never know it all. いいえ、可能です。必ず結論が出る。必ず結論を出す。そのために我々はいる。我々はこの宇宙という永遠を定義するために生を受けた。そうでなければ知性など持たなかった。たとえこの星に育まれた命は永遠の理解には程遠い旧世代のものだとしても、この意志が続く限り追いかけ続け、変わり続ける道を選んだのです。The wind must have picked up. Clouds gather overhead, dimming the sunlight that bathed the plaza. I still can't make out of the priest's face, let alone the expression he is wearing. 天気が崩れてきましたね。俺は帰りますけど、あなたは？私に帰り道はありません。片道切符というやつです。それもここで終点のようですが。I hear no sadness in his voice. He sounds neither fulfilled nor disappointed. 終点ってここが？ええ、私の役目は終わりました。唯一残念なのは、君では私の敵になり得なかったことですね。この地上でただ一人私を殺せる手段を有していながら、君には致命的に殺意が欠けていた。だからこんな風に私の言葉を長々と聞いている。The sun starts to sink below the horizon. Soon it will be twilight. I stand up and set off home. I don't feel like looking back, nor do I need to. ですが一つ言葉を残しましょう。私ではありませんでしたが、あなたにはいますよ。他人の人生のためではなく、自分の人生のために使われる敵。ただ己がそうであれと望む明確な仇敵がね。The man in the priest's robes is gone. All that remains on the bench is a weathered old book. With a flutter, the pages scatter to the wind. They disappear without a trace, lost to the end of this world. Are we back? Are we Shiki again? She's there, look, our classmate. Everyone is here. It's been such a long time, I don't even remember her name anymore. What's her name again? Let me see after this, but yeah, forgotten, man. She was pretty much irrelevant to the story. Like, yeah, they didn't even show what happened to her. Like, she went missing, right, in Arcoade's route, if I'm correct, and then nothing. But yeah, you can see all of them just visiting Shiki, like come and go, all of that stuff.
But we couldn't hear what they're saying though. But I think, if I remember correctly, they said that when we have like the sequel for this one, maybe she might get her own route, if I'm correct. But yeah, they did say that the Akiha one, the maid ones are gonna be in the sequel. This one is just a focus on Arcuade and CL. I awaken from an unpleasant dream. It's a peaceful morning. The sunshine filtering through the window feels neither too warm nor too cool, giving me no indication of the season. Let me see. What's her name? I do apologize, man. Yumizuka. Yeah, Yumizuka. Forgot about that. 時間はMy body feels heavy, like it's bound in chains. I marshal all the energy in my muscles to force myself out of bed. Picking up my glasses from the desk, I glance at the clock. It reads 9 in the morning. ってこんな時間まずい遅刻その必要はありません、四季様。I spin around to face the unexpected voice. There's a girl dressed in a maid's uniform. Though her presence is familiar, it's as I'm seeing her for the first time. I mean, it's been such a long time since we've had conversations with them, that's why. 今日は祭日です。睡眠時間を長く取りたいので、8時間経ったら起こしてほしいと、四季様から伺っております。そうだった。おはよう翡翠。そうか、目覚めがいいと思ったら翡翠が起こしてくれたのか。I thank her, then take a deep breath to keep my voice from failing. はい。今朝もお顔の色が良く、何よりです。Apparently, I look like I'm in a good shape. Well, if Hisui says so, it must be true. I must be just imagining the heaviness in my limbs, the chill permeating my bones. けど、それにしたって9時起きは遅すぎるような。どんな夜更かししてたんだ、俺。昨夜の四季様は、秋葉様との勉強会の後、お客様を迎えるための清掃と、姉さんの調理を手伝ってくださいました。そのため、就寝は1時過ぎになってしまったかと。ああ、そうだった。I had no special missions to go on, no promises I needed to keep in the middle of the night. Everyone agreed I looked healthy, so I just helped around the house. And in doing so, I got to know Akiha, Hisui, and Kohaku a little bit better. 顔を洗ったら食堂に行くよ。秋葉はもう済ませてる。Just responding to Hisui took a full day's worth of energy, but it's probably nothing to worry about. It's not like I'll die of exhaustion. いえ、四季様に合わせるとの仰せです。今日一日は兄さんをお立てしますので、ご心配なさらずに、と伝言を受けたまわっております。はあ? What does that mean? Give me a free rein, as in she's gonna turn a blind eye to whatever I get up to. Spooky, what's gotten into her? まあ、うちのご当主様の政策が突拍しないのはいつものことか。失礼ながら、それは四季様の不注意によるものかと。秋葉様の言動は突然に見えて、必ず予兆、いえ、原因があるものと存じます。
I get an inkling that she's telling me to be a little more attentive to my familiar relations. そうだな。これからはもっとうちのことに目を向けるよ。翡翠のこともちゃんと知りたいしね。はい。四季様のご信頼に応えられますよう、日々努力いたします。Hisui bows and leaves the room. Well then, I'd better change out of my pajamas and go see Akiha in the dining room. あれ、でも。That's weird. Hisui said it was a holiday too, but for the life of me, I can't remember which one. After a long time in the lobby, I squinted the sunbeams pouring in through the window. The sun is strong, it feels like the height of summer. Hurry up, Shiki. There's a new board game in the rec room. No, he will join me in the music room today. He's already promised to listen to me play the piano. Why don't we play in the courtyard instead? Sorry, I am not allowed on the second. A mirage of something forgotten flashes before my eyes. For a second, I thought I saw someone there. おはようございます、四季さん。やっぱり昨夜は無理させてしまいましたね。ごめんなさい。琥珀さんですよね。おはようございます。My body's fatigue must have spread to my mind. Though I know her so well, for a moment I couldn't recall Kohaku's name. 昨日ははい、四季さんのおかげでなんとか間に合いました。いえ、慣れない買い物をするものではありませんね。お屋敷のお菓子では受けが悪い、今風のお菓子を買い込みに行きましょうと張り切ったものの、まさか輸入専門店があんなに大きいとは。Kohaku feigns sobbing behind her sleeves, but I can tell she's laughing. I remember now, yesterday Kohaku and I went to this massive members-only wholesale warehouse that just popped up in town. Kohaku got so excited by the store's endless aisles that by the time we were done, we had stocked up on enough food and imported sweets to fill 3 whole carts. 琥珀さん、目がキラキラしてましたからね。でもあっちの歌詞って独特っていうか、極端っていうか、控えめに言って大雑把ですよ。琥珀さんが作ってくれる和菓子の方が何倍も。何をおっしゃいます。あんな真っ青なケーキ、私にはとても想像できません。無邪気な子供心のままクレヨンで描いたようなお菓子の大行進に、私創作料理意欲を刺激されっぱなしだったのです。そうなんだ。それは良かった。I don't see this going anywhere good, but I'm glad she seems to be having fun. そうなんですよ。ほら、例えばこれを見てください。どう見てもクッキーの包装なのですが、パッケージの写真はバターケーキなのです。そしてなんと表示されたカロリーは8000キロカロリー。どういうことなのでしょう。たった500円の山積みになっていたお菓子一つで
8000キロカロリーですって。 Kohaku runs her fingers across the pastry as if it were her most precious treasure. I guess she has a point. Haphazardly placing butter cake in a paper wrapper is quite the wild idea. Japanese sweets manufacturers better start taking notes. それより琥珀さん、さっきの子どこの子ですか？秋葉のやつ、親戚筋はみんな追い出したって言ってたけど。はい、さっきの子と申しますと？ She cocks her head, still cradling the butter cake. It seems she didn't see him. いや、見なかったならいいんです。食堂に行きましょう。俺、お腹がペコペコで死にそうです。That said, I am not sure I'll be able to force anything down my throat. I start walking before I even finish my sentence. But as I reach the doorknob, she calls out to me. 四季さん、食堂はこちらですよ。あれ？ Without thinking, I'd headed for the front door. もうすぐ時間なのにお出かけになるのですか？いや、別に。I've got no business outside the mansion. My daily life is contained within this place. But something tells me I have to go back. I know I have to go back quickly, so urgently, it makes my head spin. Ohayou gozaimasu, 兄さん。昨夜はお疲れ様でした。初歩的な会計士の仕事でしたが、私もいい復習になりました。おはよう、アキラ。でも、勉強を教えてほしいという文言で呼び寄せておいて、うちの会社の内情を叩き込んでくるのはやめてほしい。あら、あんなものはまだ末端も末端です。とりあえず、日々私がどれだけの数の書類に目を通しているのか、理解していただこうと思いまして。Akia smiles with a confident satisfaction. I really underestimated what the family head has to deal with. Akia receives letters containing the final proposal on all kinds of projects. Her job is to reject, approve, or tweak them on behalf of the Tono family. It sounds simple enough, but such decisions are not to be made lightly. She has to confirm the contents of each proposal, ascertain whether the plans are feasible, and ensure resources have been properly allocated before she can even think of the final decision. Just verifying the proposals could easily take all day, but Akiha has other duties on top of that. And yet she remains cool in the face of the mountain of paperwork. Needless to say, I've gained a newfound admiration for how she manages her busy schedule. ですが、それもあとしばらくの辛抱です。兄さんが高校を卒業してくだされば、私の負担も減るんですから。ところで、兄さんは南国のホテル経営などに興味はおありですか？ないよ。Don't tempt me with such sweet words. I'm still set on graduating university and getting a regular office job like a normal person. Though I'm guessing that's already beyond impossible. 兄さん、何か気になることでも？そんな目を細めて、立ちくらみでも起こしたみたい。いや、大丈夫。いつもの
The words stick in my throat half formed. My usual what? おかしいな。 Something has felt terribly off ever since I woke up. Like I'm averting my eyes from some cruel reality. Not that that's a problem. Honestly, I don't really care. What's more concerning is the feeling I'm desperately trying to avoid remembering something important. いや、それより朝食にしよう。その後はどこかに出かけようか。せっかく祝日なんだから、たまには4人で外に出て、その後に。The dead must return to their rightful place. せっかくのご提案ですが、屋敷の外に出る必要はありません。もうじき、乾さんたちも来ますし、パーティーはここと中庭だけで十分でしょAki had just said something strange. アキハ、パーティーって。もう、しっかりしてください。今日は兄さんの誕生日じゃないですか。The light in the dining room dims. A cloud must have passed over the sun. My birthday party, huh? No wonder I had the seasons all mixed up. 午後になったら語学友の皆さんが遊びにいらっしゃると聞いています。私も同席させていただきます。弓塚さんでしたか？クラスメートとのことですが、どのような方か直接確かめておきたいので。Because, while they may know the birthday of Tono's eldest son, there is no one left alive who still remember yours. Everyone is here now. We don't really have any dialogue, I guess. Do we? Or is it just like showing that, oh, by the way, we're having this, but you don't really need to know what they're talking about. Just plain fun, I guess. Okay. After welcoming everyone in the parlor and chatting over a cup of Kohaku's fresh brewed tea, we relocate to the terrace. Though Arihiko and Yumizuka looked a little overwhelmed by the mansion's grandeur, Kohaku managed to smooth over the tension with her skillful chatter. In an attempt to preserve what remains of my energy, I sit back on the terrace's rocking chair and observe the others. いやー、すげえわ。外もやばいけど中はもっとやばいわ。一泊100万クラスのホテルですわ、これ。しかもこの中庭の広さはどうだ？この屋敷だけでも敷地の1割とか。あっちの方に見える森には何があるんです？ Yeah, basically their land is so big, right? Because yeah, there is something behind the mansion as well. A big forest. 森には特に建物はないはずだけど、東屋があるくらいじゃないかな。あれだけの土地を使わずに放置ですか。これが真の豊かさなんですな。そしてアキアちゃんの美貌も素晴らしい。ご尊顔は拝見しましたがね、全く化粧してなくてあのレベルってほんとやばい。しかもまだ成長期でございましょう。20歳まで戦闘力がどこまで上がるか想像もつきませんね。Arihiko blathers on like he's selling my sister at a meat market. それで、弓塚さん、うちの兄とはどの程度の交友関係なのでしょう。兄は部活動もしていませんから、教室の中だけの関係であることは間違いないでしょうが。はい、遠野くんとはですね、
今は念願かなって同じクラスなんですが、実は中学校時代からの知己というかですね、放課後もたまにバイト先で一緒になったりして。はい？兄さんったら、学生の分際で私に隠れてアルバイトですか？違います。私がアルバイトしているファミレスにたまに遊びに来てくれるぐらいというか。まあ、あの牧年人の兄さんが自分から特に用事もなく弓塚さんの働くレストランに？ Meanwhile, Yumizuka is being interrogated by Akiya. Honestly, it's kind of weird seeing her here, as we've barely seen her. Yumizuka, I mean. 皆さん、お茶のおかわりはいかがですか？ What I mean is, she was safe, I guess, in this route. Koako appears, pushing a cart carrying a full tea set. はい、いただきます。 She didn't just bring tea, the cart is also adorned with a display of small beautiful cakes. Next to them, however, lies a foreboding package that looks more like a brick than anything edible. It's the butter cake she got from the wholesale store. なんか不釣り合いなお菓子ですね。それ。ああ、突然俺たちレベルの格安品が転がり込んできやがった。The two of them seems to be familiar with this kind of treat. A far cry from Kohaku, who was treating it like a rare, never-before-seen treasure. これに目をつけるとは、さすがは四季さんのご学友。お目が高い、と言わざるを得ません。そう、このバターケーキのようなものは、なんと地球の裏側からやってきたお菓子なのです。すごいんですよ。Kohaku picks up the brick, flips it over, and scans the Russian writing on the back of the packaging. まず読めない。だよね。読めないよね。外国のお菓子の説明って。ちょ、待って、今のツボ、すっげえツボ。どうなってんだよ、トーノ。妹さんは絶滅寸前の和風美少女で、お手伝いさんは天使揃いとか、最高かよこの屋敷。いやーBut I wholeheartedly agree. Whatever the Tono mansion might have been in the past, it's a wonderful place now. It really is a perfect home, the kind of place I could only dream of staying in forever. おや、雨雲が出てきましたね。皆さん、今の方に戻られます？そうね。まだ屋敷も案内していませんし、翡翠、皆さんを遊戯室に案内してあげて。かしこまりました。乾様、弓塚様、どうぞこちらに。2階に士官にご案内させていただきます。Hisui leads Arihiko and Yumizuka back towards the parlor. I watched them go from the rocking chair by the window. でもま、元気そうでよかったよ。変に気を使うまでもなかったね。いい家族じゃんか、トーノ。素敵なお手伝いさんとすっごい妹さんです。でもみんないい人でよかった。じゃあ先に行ってるね、トーノくん。They return to the parlor. ああ、ありがとう。2人とも。
I gripped the rocking chair's armrest tightly as I watched them go. Why is it so gloomy so suddenly? My body would like nothing more than to rest here forever, but I force it up again with every last bit of my power. Oh? どうしたんですか、兄さん。そんな怖い顔して。こんなに楽しいことばかりなのに。ああ。だって、ここには先輩がいない。Okay, what happened? And with those words, the entire world loses its color. This strange birthday party, the fact that my body doesn't move, none of it matters. All that matters to me is that she isn't there. Akiha blocks my path to the courtyard stairs. そこをどいてくれ、アキハ。早く、元の場所に戻らないと。座ってください、兄さん。この屋敷にいる限り、あなたは今のままでいられるんです。わざわざ自分から、もう死んでいるという現実に目を向けるのですか？それは嫌だな。というか、なんで先輩だけいないんだよ。先輩さえいれば、俺だってこんなに早く気がつかなかったのに。I would have been happy to stay in this convenient delusion. それは無理な話です。だって、その人と知り合ってしまえば、兄さんは、四季さんは、四季様は、もうこの屋敷に帰って来られないのですから。With a sigh, I accept the truth. The moment I met CL, I was smitten. I wanted nothing more than to be with her. For her, Shikitono turned his back on this mansion and never to return. I mean, it's kinda right though. Yeah, we barely are in the mansion anymore. And in his yearning for her, he chose to embrace death. そっか。やっぱり死んでいるのか、俺。はい。ですが、目覚めることはなくても。You can still dream, she says through Akia's lips. Whoever she is, she truly cares for Shikitono. ありがとう。でも、ここにはいられない。先輩が待っている。約束しているんだ。俺は、こんな上等な、温かな自分の夢より、No matter how painful the outside world, rather than chase my own dreams, I want to make her dreams come true. The world closes in around me. Everything returns to the way it was, just pitch dark. But in the middle, she remains. 呆れます。本当に、いつも人のことばっかりなんですから。As she lowers her eyes in sorrow, the last of the illusion fades away. I can't move a single finger. My body has felt heavy as a corpse ever since I woke up, but I realize now that it wasn't because I couldn't move.
It was because there was no space to move within this world of nothing. それでもまだ意識を手放さないのか。もう自分は死んでいると受け入れたんじゃなかったの？ Who is this talking now? いいじゃないか。もう休んでしまえば。当の式は考えられるおよそ最善の行為を行ったんだ。それとシエルを天秤にかける余分なんていらないよ。そんなことをすると、さっきみたいに自分の夢さえ否定することになる。Weird. I thought I was the only one here, but I still hear a voice. うん。夢から覚めてしまった式だから、ここは式以外のイメージはありえない。なんだ。少しは頭が働くようじゃないか。当の式。Oh, it's you, bastard. 勘違いはしないでほしいな。ロアは完全に消滅した。この体にロアの意識はない。君の意識もまた残留しない。君は完全に命を終えたんだから。I let out a soft sigh at his words. I feel neither fear nor surprise, just regret polished like a fine jewel. It shines wet and red across my hands, its light digging into my flesh like a thorn. It is my penitence for being powerless as I met my end, leaving her behind. I hear a click. A familiar hospital room appears before my eyes. 夢にはね、完全な虚像というものはないんだ。どんな作り話に見えても、結局はその人間が得た知識の延長のものでしかない。だから、君がさっき見た夢にも真実はある。例えば、That I'm lying unconscious, you mean? うん。本来ならそれが当然の帰結だからね。呼吸もできなくなっていた体。半分焼けていた体。それはもう死んでいると言うんだよ。今この瞬間は、そうなる前のわずかな隙間だ。この夢が覚めてしまえば、君は起きることのない昏睡に戻って、夢を見ることさえできなくなる。Then how's CL doing? さあ。けど他人のことなんかより自分のことを考えた方がいいんじゃない？悪いことは言わないから、もう一度目を閉じるんだ。それで今度は覚めないように努力するといい。そうすれば、また幸せな夢を見られる。I don't get it. Who are you? 今は幸福について考えろよ。いいかい？目を覚ましてしまえば、君は夢を見ることさえできない、器官の集合体になっちゃうんだよ。それならここで、夢とも夢ともつかない夢に沈んでいた方がいい。君は今までよくやった。シエルっていう人もかわいそうだけどね。君も僕も悲惨なものだったじゃないか。だから、これぐらい美味しい夢を見てもいいと思うんだけど。Who are you? そんなのさっき君自身が言ったじゃないか。夢から覚めたんだから、ここには式以外のイメージはないんだって。だとすると、僕はきっと、It's him, but younger. こんな形を
しているんじゃないかな。A child? 失礼だな。君だって子供だろうに。だいたい年齢だって一つしか違わない。当の式は9年だっけ？僕は8年近くあったんだし。Then you are... そういうこと。今まで廃棄物っぽくそこで捨てられてたんだけどね。君が同じところに落ちてきたから声をかけたんだよ。でも別に僕は君と別人ってわけじゃないぜ。僕らはあくまで一つの名前に住む現象だからね。たとえ君が忘れていたとしても、君はもちろん僕の延長である式だ。ただ僕の場合は君の土台ではあるが過去ではないから廃棄物ということになってしまう。そのあたりは辛気臭い話だから置いておこう。Okay, what does this old cast of want from me then? 目を覚ますのはやめておいた方がいいっていう忠告だよ。当の式の現実は一生病院のベッドで意識不明のままというリアルだ。その状態に覚めてしまえば、君は夢を見ることさえできなくなる。肉体の維持は機械がやってくれるだろうけど、脳はまともに機能しないだろうからね。The thing is it actually like that though? それは死だ。生命としての死ではなく、意味としての死だね。But yeah, for me personally, if I was in that situation, I'd just rather die, man. Like, you can see outside, for example, but you couldn't move. You couldn't say anything. Yeah, the days are just passing, basically. And who wants to live like that? そんな状態になることはない。どうせ目が覚めても現実に生きられないのなら、ここで現実を夢見ていてくれた方が僕は嬉しい。So, you want me to abandon everything I care about for the sake of some fantasy? You really think that's in my best interest? どうだろう。現実に覚めて意味としての死を迎えるか、ここで自分だけの夢を見続けるか。どっちにしたってあんまり変わりはない。現実に覚めて死んでしまえば、こんな風に悩むこともなくなる。幸せというのなら、きっとそっちの方が何倍も幸せだろう。けど、僕は君に夢を見てほしい。僕らは同じ名前でありながら、見られる夢が違うんだ。僕の見る夢はね、大抵はあの日の出来事か、8歳までの出来事だけなんだ。それはそれで楽しいのかもしれないけど、そこには式の未来がない。例えば、大人になって好きな人ができて、毎日を忙しく生きていくといった未来かな。僕の現実、僕が知り得た知識、そこから想像できるであろう未来はとても狭くて救われないものばかりだから、そういったものを想像することさえできない。けど、君の夢は違った。君にとっては当たり前の風景も、僕にとってみれば輝かしい風景なんだ。それこそ、夢にまで見たっていうやつだよ。もっとも、さっき言った通り強小な僕の人生じゃ、こんな素敵な夢は思い浮かばないんだけどね。ああ、本当に素晴らしい。君になくて僕にあるものなんて、家の庭で猫と遊んだ記憶ぐらいさ。ほら、さっきまでの絵空事がどれほどいいものか分かっただろ。なら目を閉じればいい。君が自分だけの夢に我慢できないんなら、僕も少しは手を貸そう。君が忘れてしまっている昔の出来事を提供してもいい。
僕たちがお互いを騙そうと努力すれば、それなりに幸せな夢を見られるさ。気が乗らないみたいだね。やっぱり覚めてしまうと、目を覚まそうとしてしまうものなのかな。けど、君の現実は終わってるんだよ。確かに夢に見る現実なんて、本当の現実に比べるべくもないものだけどさ。それでも、頑張れば少しぐらいは幸せになれるんだから。I don't want that kind of happiness. Not if it'll be limited to the two of us. バカだな。幸福なんて自分だけのものにしておけば簡単なのに。他人のことまで考えるとね、いろいろと難しくなっていくんだよ。その結果、何が良くて何が悪かったかさえ見失ってしまう。事実、僕も君も何一つ悪いことはしなかった。なのに結果はこうだろう。ほら、四季はそういう人間なんだ。奪われてばかりの人生だから、誰かの幸福なんて欲しがっちゃいけないんだよ。That may be true, but I promised her I'd never leave her alone again. If this has all been a dream, then I have to return to where I belong and quick. 夢が終われば何もないかもしれないのに。It wouldn't be for nothing. None of it would have been a waste. Even if nothing in this patchwork would last forever. Even if I end up being no more than a living statue, my promise to her would still remain. そう。それじゃあお別れだ。放っておけなくて手を出したけど、今更僕は必要なかったみたいだね。でもまあ楽しかったよ。僕は将来あんな生活を送れるんだって、いい夢を見せてもらえた。Don't just shake my hand like that all of a sudden. It feels weird. 僕だって気持ち悪いよ。でもこうしないと渡せないんだから仕方がないじゃないか。いくら同じ自分だって言ってもね、ここまで別れてしまうと、触れ合うイメージが必要になってくるわけ。Wait, you're fading away. そういう君は形ができ始めてるね。さて、それじゃあこの辺でお別れだ。僕は君のことを忘れるから、君も僕のことは忘れてくれ。今さら、当の式以前の式になんて戻っても意味がないんだ。ああ、そうそう。彼女のことだけど、僕も気に入ったよ。君が自分よりあの人が大切だっていう意見には賛成する。けどな、君。それだったらもう二度とつまんないことをやって泣かせたりするんじゃないぞ。And just like that, he's gone. Though it feels more like he's passed away. I'm hit with an odd tingle, a pain in my chest. Some old lost thing that I'll never reclaim. But in the end, I never did manage to recognize it as a longing for home. My consciousness stirs. The fleeting dream grows cold. And as it fades, so do I. All that remains is my dead essence, an existence that doesn't even dream. I am drifting. Morning light floods the room. My consciousness is hazy.
I can't think. I am lying on the ground. My head rests on something soft. Weird. I thought I'd already escaped my dreams. I open my eyelids. In front of me is a weeping girl. That is kind of nice photo though, right? I reach out a hand to brush her wet cheek. A tear trickles down my fingertip. The warmth of the teardrop tells me this is real. She doesn't say anything. There's no need to speak. The warmth of our bodies tells us all we need to know. My heart is still beating. The terrible burns covering the left half of my body have mostly healed, though my skin is still charred, red and black in places. Is this the healing work of my vampiric body? Is she the one responsible, or were my injuries all an illusion from the start? I suppose it doesn't matter. What matters is that I'm alive. 遠野くん、私のことわかりますか？ Her voice is shaking. もちろん。その泣き顔は初めて見るけど。はい。私、生まれて初めて嬉しくて泣いています。そっか。それはまた貴重なシーンに立ち会えました。I idly let my thoughts spill from my lips. My head feels light. I've got no headache, no pain. I don't know what happened to Roa. I don't even know what happened to me. All I know is the bright morning sun and the warmth of CL's body, and she is just as dazzling as the sunrise itself. よかった。約束が守れて。I sigh with relief. This is happiness. Everything I wanted is right before my eyes. 何言ってるんですか？今日は学校が終わったら乾くんと3人で遊びに行くんでしょ？ですから、いつまでもこんな風に膝枕されてる暇なんて本当はないんですよ。CL giggles as she flashes me a mischievous smile. そっか。じゃあいい加減起きないとって言った。As I try to sit up, a sudden jolt of pain shoots through my body. And that's not all. The sunlight feels oddly glaring. Its touch on my flesh is enough to make my skin crawl. まだ動いちゃダメです。復元できているのは最低限の箇所だけですから、あと1時間はそのままでいてもらわないと。先輩、矛盾したこと言ってるって分かってます。はい、そうみたいです。遠野くんが目を覚ましてくれたから、私どうかしちゃってます。Her cheeks burn bright red. けど参ったな。あと1時間もこのままだなんて退屈だ。I can move one arm, but that's about it. Plus, I'll be forcing CL to stay seated here on the cold ground while we wait. ごめん。このままじゃ何かと疲れるだろう、先輩。地面にそのまま寝かせてくれると助かるんだけど。もう、何言って
てるんですか？私は好きでこうしているんですから、これぐらいのわがままはさせてください。それにですね。こうしていれば、遠野くんにしてもらえるかなって。I remember now. The promise I made with her a few hours ago just before we headed into battle. 俺も今はそうしたい。Using my good arm, I cup her cheek in my hand. She quietly leans into my touch, lowering her head. Our lips meet hungrily. It's only the second time we've kissed, but we cling to each other like we are exchanging our lives. After what feels like an hour, we finally pull apart. Not a word passes between us, but I have the strangest feeling that I've finally awoken from a long, long dream. とりあえず、おはよう、シエル。はい。おはようございます、遠野くん。Even streaked with tears, her smile is the most breathtaking thing I have ever seen. Forgetting myself for a moment, I close my eyes. 遠野くん？遠野くん？ごめん、先輩。もうちょっと眠らせてくれないか。All my fatigue seems to crash over me at once. I wish I could sleep with CL wrapped tightly in my arms, but I know that it won't happen. どこか適当な物陰にでも置いておいてくれればいいから、授業が始まったら起こして。Sounds like she didn't appreciate that. But my body is even more exhausted than my mind, and I can't keep my eyes open any longer. わかりました。それじゃあこのまま私の部屋に連れて行きますけど、それでいいですね。それはちょっとまずいんじゃないかな。If we do that, neither of us are going to school today. いいんです。今日はサボタージュしちゃいましょう。どのみち遠野くんには聞きたいことがたくさんあったんです。With that, she takes me in her arms and lifts me up with a short huff. 先輩、保健室でいいから、先輩の部屋に行くのはやめよう。却下します。遠野くんには私がいない間、アルクエイドと何をしていたかを教えてもらわないといけませんから。CL grins as she carries me in her arms. It sends a chill down my spine, so acute it shakes the drowsiness from my bones. 体も使徒になりかけのまま戻らないようですし、その対策もしないといけません。もうの筆跡が通じやすくなったので、私にとっては大変都合がいいのですが。すみません。今言葉を濁したところをはっきり口にしてくれますか。I thought I heard something about anti-vampire chastisement, but maybe I was imagining it. さて何のことでしょう。
と、やはり日差しは辛そうですね。すぐに移動します。まだ日が昇ったばかりですし、急げば人目につくこともないでしょうから。先輩、だから保健室でって。うわあWith the lightest of steps, CL launches into the air. She takes us up so high I could swear we were flying. We'll be back at her apartment in minutes at this rate, but what can I say? I'm realizing all over again just how crazy a girl I've fallen for. I'm ready for that though. I don't think I'll ever return to a peaceful life even with Roa dealt with. CL still has problems of her own to address. But so what? I want to be with her. Come what may, as long as we can be together, I've got no regrets. So, だよな、シキ。I murmur to someone I met once in a dream. Well, and now that the most pressing issue has been solved, I've got to shake myself awake and think about how to explain the Arc-Wade thing to CL. And once I figure that out, maybe I can start thinking about what I want to do next. Nani ka iimashita ka, Tono-kun? はい。どうやったら先輩に名前で呼んでもらえるかなって考えてました。ここぞという時でいいので、バッチリ決めてくださいね。もっともっと好きになりますから。CL blushes bright red. With her loss of composure also comes a loss of attitude, so she makes an emergency stop on the roof of a random house. Sorry, Mr. Landlord, hope you can forgive us just this once. Just take a look, this is big. そうですか。そうでしたか。そんなの簡単です。というか言いたいです。Soya's guardian angel is facing a challenge greater than any vampire she ever faced.じゃあ言いますよ。言っちゃいますからね。The sun climbs higher in the sky behind her. Unable to hold back any longer, I press my lips against hers and we exchange our vows a third time. Our kiss is my final memory of the dark night, a precious memory ushering in a new dawn. That said, we've got no shortage of problems to deal with, so I'm sure we'll be making many more memories like this. Memories of an executor who, even after being freed from Roa, continued to fight bravely against the undead for as long as she could. Or a boy who became a half-vampire was given a pass on the condition that he'd help her out. There'll be no rest for us anytime soon. But that's just a price of the closure we've won. And who knows, perhaps we'll have an unexpected reunion along the way. That idiot's capable of anything. After all, I'm sure that the next time I see her,
she'll pull out a whole new way of making my jaw drop. Now I'm looking forward to the new day. Even if the touch of death still lingers in my flesh, I've found someone I care for more than my own life, someone who will help me make it through the night. Our adventure is a long way from over. I hope its ending will be a good one. Oh, we have more of these. Final one. Are they just gonna say goodbye? It's over?「長い夜は終わり、街は鮮やかな夜明けを迎えました。宗谷での吸血鬼事件は幕を下ろしましたが、彼と彼女の戦いはまだまだ続いていくことでしょう。そう。幾度となく太陽が昇るように、物語は今も回り続けるのです。月姫シエルルートエクストラエンディング、いかがだったでしょうか？失ったものはなく、輝かしい未来を約束された文句なしのハッピーエンド。このエンディングで物語を締めくくられたこと、私も大変嬉しいです。失ってる。失ってる！両手に花エンドじゃにゃかったのか！にゃんだよ！結局金髪美少女が負ける流れはナバレエンドと一緒じゃんか！そこは仕方ないというか。でも、あれだけ長く活躍したんですから、出演時間的には文句ないのでは？まあ、ラスボスとしての活躍でしたから、長いほどヒロイン力は下がっていましたけど。シェット！ノーマルエンドで同情なんてするんじゃなかった。シエル応募！シエル比列！シエルインド！これが教会のやり方か！でも、おかげで一大スペクタクルな展開になりましたし、皆さんの満足度も上がりましたよ、きっと。それに、私、交代状態のアルクエイドさんも可愛いと思いますよ。やっていることが旗迷惑なだけで、行動原理は一らしくて共感できるものでしたし。マジで？そっか、実は私もそうなんだよね。やっぱ月姫の顔なだけあるっつうか、パーフェクトなヒロインは何やっても強いっていうか。猫がバカで助かりました。ねんねんね、よせやい、そんなに褒めるなよ。今夜抱いてやってもいいんだぜ。では改めてご挨拶を。まだ他に見ていない展開、見ていないエンドはあるとは思いますが、月姫A Piece of Blue Glass Moonはこれでグランドフィナーレとなります。物語の最中、あえなく退場してしまった遠野くんを助ける Q&A コーナー。教えて、シエル先生もこれにて終了。今回が事実上の最終回です。ゲーム中の登場人物であれ、物語であれ、何かがあなたの思い出になってくれたのなら、これ以上の喜びはありません。ここまでのゲームプレイ、誠にありがとうございました。
それではどうか今日も良い一日を。私は納得していないけどにゃー。最終的にもう一度私がヒロインになる新アルクルートをできると信じて。Oh, it's different now. Look at that, man. Damn. But did I enjoy this game? I would just say that, as I said, I enjoyed it. But as we went, I guess, at the later parts of our Let's Play, I mean, you could see I was burning out. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie about that. Because I think the CL route is way too long. And especially the battles sometimes, it could be dragging and yes, very long sometimes. Like for example, the battle with Miss Noelle, I enjoyed it much more than this last battle with Arcuade because for Miss Noelle, we had some backgrounds or history for her that they were talking about, right? But for Arcuade, and then yes, CL fighting there, Shiki fighting there, it was just them fighting each other and it was very long, I'm not gonna lie. I think battles like that is not for me, like way too long battles. But the dialogue, the conversations between the characters, I enjoyed that the most. Same as with Witch and the Holy Knight, with that game or with that with that one. The normal conversations between the characters is what made me love those stories, not the battles really. The battles were additions, but their conversations itself was what made me love it a lot. Well, for this one, it's pretty much the same as well. I would just say that, yes, kinda long, I would say. Like, I think half of the Let's Play, or more than half of the Let's Play, is for CL's route, and then we finish Arcuade, like, I think, about 30 episodes of that, right? And then CL's route is way too many. But I think CL's route is much more better. I like CL more than Arcuade. So by the way, if you're watching, who is your girl here? Arcuade or CL? For me, CL. I enjoyed CL much more. So for, I guess, this game, this is the remake, right? They only included 2 routes, CL and Arcuade, and then they're gonna make another one for, I guess, for Akiha, Hisui, all of them, the other characters, and I guess we're gonna get more answers there, especially on more backgrounds of the Tono family and whatnot. So I'm really looking forward to that one because I really want to know all those histories, and who knows when it will be released, right? I actually don't like, I'm thinking of playing the original one, but I'll probably just wait if we have, I mean, if the remake comes, or the second remake comes sooner, we'll probably play that, but we'll see. It was enjoyable. Let me see the gallery here, ending list. We got all of it, Arcuade, CL, and then this one was the extra one, right? So much fun, so much fun. I'm actually thinking of like doing more Type Moon stuff, or at least Fate Stay Night, and then the other one, what was the other one? Fate Atarasha, right? But I'm thinking I'm gonna take a break a little bit for now because I'm quite burned out. And then with Fate Stay Night, obviously, that has a lot of battles as well. So I need a little bit of rest before we continue and try out more of the series. Or, I guess, there's a whole stuff, right? The universe, I mean. We'll take a break for a little while. But hopefully, if someone is still watching this, someone check this out for some reason, right? I don't really know. Thank you very much, man. I do appreciate it, and hopefully you enjoyed this Let's Play. So yes, this is the end of Tsukihime, A Piece of Blue Glass Moon. Hopefully you enjoyed it, and I'll see you in the next one. Bye bye.